Здорово. Продолжаем играть Dragon Dogma. Так, закончили на вот этом вот самом. И сейчас будем пытаться проходить. Так. Ну, в принципе, пока ничего сложного. Шортката есть. Это заебись. Это замечательно. Ловушек хоть нет никаких? Какие-то тренировочные мишеньки. Ой-ой-ой, яблочко. Приныкали. Так, погодь. Это хорошо, вот это что такое? Секретный проходец? Со змеями. Или что это? Что-то шипит, но я никого не вижу. Пауки? Где-то вот тут шипит. И как ты предлагаешь мне это... А, пиявки. О. Это, кстати, для улучшения что-то надо было. Редкая хуйня. И как мне... Хоп. Хоп. Тут же можно как-то отпрыгивать от стенки, блять. Блять, не та кнопка. Сука, я запрыгну сейчас, блять. Ой. А, кстати. Как я это сделал? Ага. Если с разбега так сделаю. Да, блять. Ладно. Ой-ой-ой. Сюда. Какой-то ублюдский, конечно, капюшон, походу. Ну, такое. Пока сойдет. Не хотелось, конечно, ебало прикрывать, но... Что есть, то есть. А тут я уже вижу посложнее чутка, да? Хотя вроде не особо. Пиявок надо заебашить. Ай! Хорошо, что с каждой дропается. Это не так и редко попадается, что как-то... Непонятно, где их нафармить там для улучшения. Ну, я надеюсь, что вот это хотя бы квест, который нужен был. О, здорово. А это торговец, который вначале стоял? В смысле? Ацхуэль ты победил. Что, мы драться будем? Может, не надо? Я же всех перебью. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Ну... Ask away. Давай, владыки. About him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word, but I suppose I can tell you. His real name is Dara. Dara. He was one of us, but he's been exiled. We had no За choice, что? see. After he went off to play the false arisen, we're men and women of shadow.
Center stage isn't our place. That's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. Что вы там хлопаете, блин? That all you wanted to О, ask? девочка. Нет. What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Knew I was right to bet in favor of the Arisen. Anyway, most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. Anyone ты that кто? complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. А ты меня будешь Some might go обучать? so far as to say that the entire... That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief maester, but he failed. Took a massive injury to the chest during the trial, so the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking. Me thinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Ордер на арест Дары. Неплохо. That all you wanted to ask? Aye. Till next time, then. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential. Я, конечно, I'll show смогу. it. Справочник вора. Ой-ой-ой. Что же сейчас будет? Мать, ты кто? Here to ask aught of me, are you? А что ты можешь рассказать? Ты You're пиздичка, here. да? I've been waiting for you. Прошло-то всего неделю, блядь. С того времени, как нам не показала дорогу. Whatever it is, I'll thank you. Huzzah! Ваза. You've my gratitude. Все, никто больше I'll ничего not не take скажет. that from you. Dear me. I've things to do if Да все, иди в жопу. Что-то интересное тут у вас тут лежит? Или что-то? Ой-ой-ой, лежит. 5 сундучков. Ножички. Ну, мне такие же вроде. Тигровый глазик. Окуня какие-то в сундуке, блять, нахуя. Воровские штаны. 2000 голды, неплохо. Вот. Свиток описания способности воров и ложный маневр. Основная пешка также изучает. Ой-ой-ой. Ложный маневр звучит интересно. Сейчас надо глянуть, что оно делает. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Do take care not to stray so far next time. Да, я задание выполнял, не беспокойся. Так, что за ложный маневр? Надо Reward for срочно. our efforts. I expect Captain Brant will know how to put what we've gleaned to good use. This is, of course. Nothing's free in this world. Где оно, где оно? Ложный маневр. Ускоряет реакцию персонажа до невероятного уровня, что позволяет уклоняться от любых атак врагов во время использования, потребляет выносливость. Надо, наверное, цепнуться в деревню, потому что до утра я не успею. Точнее, чтобы ночь не кончилась, попасть в город. Поэтому... Ну что, полетели. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Mayhap I ought to ask around town. Good. We're Здорово, here. жмых. Greetings, Погнали. Your Majesty. Иди сюда.
There is much we ought to tend to. Угу. We are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. You've done a fine job culling those monsters, your Majesty. Ага. 'Tis common knowledge among the number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the arisen. Де? Grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will and ere it slips my mind. Pray, take this. 'Tis a symbol of my own gratitude. Это что? And with that, our 3000 task is опыта. done. Плащ разведчика. И 7000 Indeed, золота. you've culled more than your fair share of monsters. I expect tales of your valor will soon be told in taverns. Угу. There is much we ought to tend to. If we are to, I bear word from Regent Ken Sven, your Majesty. He espied the delivery of a suspicious minister who happens to be one of the Queen breed from the pains he took to remain on scene. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught. I shall ensure that the door to the minister's... We have been in trouble. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your Majesty's claim... A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Да, блядь, и куда мне? Jacob the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? There is much we ought to tend to. If we are for some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, and so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into them. What say you, your Majesty? Might I ask this task my thanks? Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Here, this should suffice. Take care, your Majesty. There is one other thing. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be... There is much we ought to tend to. If we are to strengthen... Have you divined aught of the false sovereign, your Majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. Угу. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance? I see. If your Majesty is certain that the two are one and the same... but of course. I surmise your Majesty in a clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, and all the while, a clever ploy indeed. I've no doubt that this bill would prove its worth in due course. So the false sovereign Узор operates at дракона, the это behest что? of Queen Regent Deeza. This spider has woven her web rather carefully. Shall we make for Burnworth Palace? А надо? Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. I can accompany you to the castle entrance, Master, but no further. Угу. The vanguard is yours. Lead on. There is much we ought to tend to. Do not forget that we work to... Ну, пошли, As пошли. pawns are not permitted within the castle, I will bid you farewell when we reach the entrance. Over here, if you please. Вообще поспать. Ну ладно, раз там горится ночью. Just Пускай yonder будет looks так. to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. We've arrived, just as planned. Do you know how long you'll be? You are the... Follow me! Follow me! Да, иду, иду. Еще для салатика это слишком медленно. Follow me!
Я что-то уже был. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you? Блять, я тут уже... Тут броня, которую нужно было в прошлый раз одеть, чтобы меня не полили. Раньше пешки толпами склонялись у камеры разлома. Что за здание вообще? Не знаю, что за здание, но на второй этаж явно. Упс. Не отвлекайтесь, ребятки, на шум. Что-то много тут. А как мне пробраться-то? Блять. Привет. Это выход на улицу, да? Значит, все-таки на второй этаж. Что-то как-то пустовато для такого огромного замка. Фух. I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. My lord. Oh, unring your hand, as if anyone in this palace would dare say a word against now. If Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. Ты же не сюда идешь? Это разве ее покои? Просто комната какая-то. Тут ничего нет, тем более. Наверное, вот это. Кабинет законника. Победить дракона, известен как восставший, восседает на троне как владыка. Бла-бла-бла, считается верным служителем владыки, понятно. Ну, я так понимаю, следующая комната вот эта вот. Потому что в радиусе больше нет ничего. Ага.
Ну, такой кружочек только на втором этаже. Тогда я не понимаю. Ну, это комната законника. А это покои. И чё? Тут же ничего нет. Чё ты от меня хочешь? Игра? Я, блядь, что-то не понимаю, видимо. А. Сука. Письмо с гербом. Surely none more important than this. I speak of the... Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence. Че мычишь? Приветы. Так, как теперь отсюда съебаться? Well, well. Ты кто? Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? А, пусть тебя это не еб... Сударыня? Oi! Who goes there? Who's there? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, my lady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, my lady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Коля какая. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold. В смысле? Карта мир кого? Узор дракона. Карта посетителям известна. Ага. Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. Понятненько, мадама. Спасибо. А я по съебам. Тихо, тихо.
It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. Да, надо рассказать этому поцику, пока еще ночь. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Это не тут-то. Это вон там. Бля. Mayhap I ought to ask around town. Ты еще тут? О. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of... Let me see. It reads, "Pray make haste in securing Melv." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen... Though the political situation is stable at present, I fear such a partnership would only... At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. I will investigate these matters as best I can. Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, and ere it slips my mind, pray. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus fellow. But what precisely is their aim? Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. Да, ну как-то... Burnworth Palace, then. Не-не-не, пока никуда мы... I cannot escort you beyond the castle entrance, master. Пока мы не пойдем в замок, потому что уже утро, и я хотел что-то другое поделать. Но... Сначала надо хуйней заняться. Shall we get some rest then? I feel refreshed and ready for a new day. Красава. Go then. A new day, a new perspective. Да. Ну, что-то... Вот эта накидка как-то внушительней смотрелась. Ладушки. Я так понимаю... На очечки я не накопил. Oh, what does this say? Let's have a look then. Go on, have a look. Очечки. Ну, понятно, не накопил. У меня тут вообще ни хера нет. Many thanks. Что тут еще в городе? Там и что? Ну, мне чисто ради интереса нужно заглянуть. Так, ребятульки, вы ж подождите тут. Или вы со мной? Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk. What's this? Come to admire my sculptures, have you? Да не особо. Oh, to think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. If only my collection were complete. Alas, the sculpture that I commissioned to be, and 'twould wound my pride if your curiosity shall not be done. The man's home is located in Bakbatal. Бакбаталя? You need only tell him that I eagerly... We may benefit from pursuing the information. Да, Бакбатал это город другой, да, насколько я знаю, где-то. Где-то. Have no fear, master. I'll fare all right without you for a little while. В смысле? Угу.
'Tis not our place to hurry the Arisen. Been a while since I heard a good story. Здрасте. Can't remember the last time Мадмуазели. Стоп. Это, пожалуй, вам не нужно. It all comes good in the end. I get along with everyone. It's a shame. Oh, how lovely. How I like remember this. Так, а как? I get along with everyone. Place to soothe the spirit. It's a delightful breeze. What is life? Это что? Здрасте. Should you wish to ply me for information, you will first have to earn my trust. И как это сделать? What do you take me for? Что ты имеешь в виду? This is too much for me, I fear. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. After a companion, are we? What sort? Что-то фу какая-то. Just be sure you mind your manners. Кто-то ж только что заходил. Или что? From me to bear what everyone's busy with their own affairs. Fine spot to take my mind off my troubles. From me to bear what Earn my coin while I can. Welcome. Do make yourself at home. Кока, блядь. Только сейчас цену You посмотрел. sweet. I'd be glad to have you. Пожалуй, обойдусь. 20 косарей, вы ебанутые. Здрасте, что сидим? I have been waiting for you, Arisen. Что я хотел-то? Кендрик. Метки на... А, метка на карте есть. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Бля, в городе? Он, ну, почти в городе. Хорошо, хоть так. Ай. Спасибо, вовремя. Ты как, живой? Остальные что? Блять. Сука. Ну да. There's a ladder here. Perhaps
new discoveries await us above? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. This looks as good a place as any. Arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. И с кем мне надо было поговорить? С тобой? Well met, Sir Arisen. Ну, Might здорово. I trouble you for alms for the poor? Нихуя себе монета 1000 золотых. Many thanks. May fortunes. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May fortune smile upon. Ah, hold on a moment, Sir Arisen. Perchance. Вообще-то я тебе за вопросом пришел, блядь. One of the children we care for here at the Great Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine. This building's very old. It could be. Might I impose on you to... Let us begin by gathering information. I suppose 'tis so. Малкольм. Ты где, блядь? Сука. Малкольм. Выходи. Или он не тут? This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Где этот пиздюк? I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Aye. Telly's. Her ties to this figure from the neighbouring country have a romantic tint. Ты? Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big... Mm-hmm. Malcolm? All he's doing of don't know why he bothered. Wouldn't say no to a nice, juicy beast steak. Ладно. Suppose you're all right. Is there aught I can assist? I fear I've much to attend. Никак я сюда не заберусь. Да и все, блядь, тут больше нет ничего. Говорить не с кем. А, вот. Is Malcolm? We were supposed to go exploring together. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those... We'd best report back. С кем говорить? А где Кендрик? Вот он пропал отсюда. Let me get that.
Вот ты откуда взялся? Ah, but you mentioned rubble, aye? Come, I fear there's not a prey. Follow me, and... I believe this is the place to look there, a hole. Could he? There is naught to be done but have a look for ourselves. But let us make haste. Я давно еще хотел туда протиснуться. Now seems a fine time to sort through your belongings, master. Сейчас вообще именно не то время ни разу. Какие-то катакомбы. Что тут Владики бегают? Угу. Ладно, надо чекнуть эту дверь. Понятно, с другой стороны закрыто. Ауч, я не то хотел сделать. Ну ладно. Угу. The charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Сука, нахуй не гнилой картофель. Это я с другой стороны, но тут ничего нет. Хотя... Malcolm, thank goodness you are unharmed. Что ты делаешь, дурак? You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now, Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of... Truly, perhaps we ought to take a... Shall we follow, Master? Indeed, you are correct. How are we to get through this door? А чё, я не могу? А, могу. Так, где пиздюк? Пошли. Very well. I shall return. Куда ускакал? Now here's a surprise. Our collection grows. Ай! Ah, I'll have to remember to tell my own То master есть about ты this. стреляется, блядь. Over here. Come look. Heavens above! Isn't it amazing? 'Tis quite a find indeed. Is this some man? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? Нет. We cannot allow the knowledge accumulated here to be... We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray, tell me... As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about... Oh, but... However, in exchange for your silence, let's investigate this place's secrets to... It near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. 'Tis surely any scholar's dream. There's no great shock to me.
Ты что такое? Вулканическая мелодия. Звучит неплохо. Громогласный хор. Какие-то жесткие, видимо, княженцы. Надо бы их использовать хоть иногда. Все. Вроде все. Так, тут тупиковая ветвь. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. Там еще кто-то где-то что-то было, да? Проходится. Или нет? Сюда я пришел. Ну да, тут в принципе все тупиковое. Тут вроде, кстати, недалеко теряшка. Похоронный дом. И замок вообще. Территория замка. Дом старшего стража, дом инспектора. Вот тут. Короче, доступ в тюрьму где-то вот здесь. Как туда попасть? At once, master. Да, да. Чудесно. Shall await you here, master. Это не то вообще. Это вообще не то. Хотя... Да идите в пизду. Ладно. Не знаю, сколько там серий уже идет. То я немножко сбился. Поэтому закончу на этом месте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующей серии.